Hello, Iulia, and welcome everyone. Hello. My name is Ioana Sima, and I am an external hypnosis operator and student of the Grifasi Academy. My colleague Iulia is a telepathic support of the Grifasi method. Today, we are participating in the investigative cycle number 249, the first protocol. The protocol that we are going to do is defined mixed, composed of two different parts. The first part is defined as fixed and is composed of questions that we cannot modify or deepen. And the second part of the protocol is defined as the free exploration. My colleague Julia does not know today's topic in order to avoid contaminating the information. You can find my contact details in the description box below this video for those who would want to contact me for a personal session. Julia, if you're ready, you can get as comfortable as you can. And let us take 3 deep breaths together. Good. Now, I will slowly count from 5 to 1 as your body slowly and deeply relaxes. 5. Focus your attention on your breathing. You can feel the air going in and out your lungs. You sense a deep relaxation. Four. Feel your body becoming heavier and heavier. You begin to feel the points of contact with the surface you're standing on. Starting from the bottom of your body with your feet, you feel a deep relaxation moving up through your legs, your hips, your shoulders, your back, your neck, your face, jaw, and head. Your body relaxes and all the tensions disappear. 3. Continue to follow your breath. With each inhale and exhale, your mind clears and you begin to look within yourself.
to, in this very moment, any sound you hear from the outside and any movement will make you relax deeper. And as my voice guides you, Iulia, continue to deepen this state in your own rhythm. One. Very good. And now, from this state of deep relaxation, you begin to make contact with the subtle environment. While I will be counting from 1 to 3, you will connect with the word zombie and tell me what you perceive or visualize. 1, 2, 3. The moment you mention the word zombies, they just pop out. Those zombies, kind of bluish color, kind of like you see in the movies. Yeah. Um, it just popped up. It was kind of a female zombie with the hair shriveled and um, it felt like they are not alive, kind of walking corpses. Mm-hmm. That bluish color just popped up, kind of bluish, light bluish of Mm-hmm. their skin. Her skin, I just saw one. Yeah. And Do like you, she had like yeah. ponytails or something. Do you perceive anything else? That's it for now. It feels like she's ready to run away or something, or you know. Good. Do or did zombies exist? Tell me everything you perceive. Uh, the answer it came yes, Mm-hmm. it did, and it exists even now. That depends on the perspective you're looking at and definition of the zombie, the word zombie. It depends on what? On the finishing of the word? Depends on the perspective you're looking at, Yeah. but it's the meaning of a zombie. What is a zombie? And the context. Okay. Interesting. Anything Um, else? you can, when I mention the context, it's on what um, scenario you kind of placing, Mm-hmm. putting that the word or the definition of Yeah. Okay. Decode the etheric DNA of zombies and tell me what you visualize and perceive. it came as they have
different DNAs. Some DNA it's of kind of a human, a desincarnated one. Can be some mix of the reptilians, insectoids, and greys. I think these are like the hybrids. Okay. Do zombies have or can they have a physical DNA? What do you perceive about it? Yes, they can have a physical DNA. That depends how much that DNA was kind of played with. While those people they were alive. Yeah. Okay. Can we classify zombies as a species or a race? It comes that it's a byproduct of playing with the human DNA. Okay. Anything else? Besides that, that's it for now. Okay, we will get back to this anyway. Next question is, where do zombies come from? From the ether, they do manifest on the etherical part than physical part. Okay. Where do zombies live? In the ether, and sometimes in people's dreams. Okay. What do zombies eat? They feed on energy, on fear and terror, and sadness, violence. Okay. And how do zombies live? What do you perceive? They live on at ether, but on the it's kind of the subconscious of a human that it's sleepy.
how can I say it? They do manifest through a human when that person, her consciousness, it's not so awake or aware. Mm-hmm. They can manifest kind of through the unconscious of the human. Okay. Now we are done with the fixed part and we will move on the free exploratory part. And I want to ask you, what for this last question, what do you mean by manifest? What does it mean? How do you see it? They manifest when they are getting that human, that person into that vibrations on these low frequencies, kind of unconscious frequency when they are angry or furious. They kind of they behaving through the kind of unconscious behavior, not being aware of what they're doing. It's like they're they kind of have double personality. Okay. How come? Because that person, when it's not aware what's going on a certain moment or through a certain behavior, then they can kind of take over her or his consciousness to manipulate it and feed on it and play with it and experiment. Okay. Okay. Now, observe a person who is asleep and the zombie manifesting, like you said, in this person's dream. You have it in front of you. What's happening? It's the person is kind of having a nightmare, and it's like you show itself as a monster. In the nightmare? Yes, to the person's dream. Observe and tell me, how does this zombie feed on these emotions of fear, terror, violence? The person, while sleeping, kind of her heart is constricting. The emotional body it's kind of ravished, kind of out of control of person's awareness, and feel that is connected to the person's heart, the heart And field. and he's subtracting this energy through the emotional body. Yes. Okay.
Very interesting. Disconnect from the situation. And you said something very interesting earlier about if they can have physical DNA, and you said depends on how the DNA was played with while the people were alive. Do you have more details on this? Could you provide more details? That depends on the person's, whatever the person was ingesting it, or through different injections into their body, bypassing their immune system, all the Yeah. barriers from coming from outside, just inserting it into the body so it can work. Where is this happening? Where is happening? Where? On the The body, on the person? injections. Yeah. I see it on the arm of the person, on kind of, I see it on the forearm. It's happening, right? But Forearm. where is this, like, where physically, where does this action takes place? Where? You mean on the planet, or Yes, if it's on Earth, yes. it's on the planet? Uh, it comes like it's been a systematic playing with the human DNA. Who is Kind of just playing? the ones that are, in control of this planet. The reptilians, of course. Let's go and observe how is this happening. Observe. What it came was like somebody who's like a heroin addict, Okay. and it's kind of consciousness. It's uh, changed. The state of consciousness is changed. Yes, it's kind of put to sleep. Tell me. Yes, and he's not aware of what he's doing, and his behavior is just he looks like a madman, not having control over his body, his actions, and his behavior. This is an experiment. Okay, and observe how is he picked up from where he is and driven into the place where the reptilians are. Because he's addicted to this, it's very easy to be interfered and controlled. So he's not physically abducted, he is his subliminal part is taken to do experiments on? Or is it his physical part?
It's experimenting on his physical combined with his subliminal, with his Okay. consciousness together to see how it behaves body and the consciousness subliminal part, which is more than you see, can see through the consciousness the way Mm-hmm. it's behaving. Okay, so you said that the physical body is unconscious, right? Mm, mm, it's not like unconscious. It's like kind of frozen, kind of numb. Because of what? Of his addiction, whatever is injecting on his to his arm. So because of the drugs, yeah. Okay. The one thing, the addiction is I I see as just to have that feeling of numbness, of not feeling anything in the Mm-hmm. body. Okay, It's and very what? easy. Yeah, Yeah. it's very easy manipulated or whatever they whatever they want to experiment on the person. Okay, so his drug, he's feeling numb, and how does he get to the place where people are doing experiments and injections on his physical body? I see that ours, the person is uh, uh, mm, is contacted by some people that are giving him the heroin. Mm-hmm. He's homeless. He lives on the street, so it's very easy to give him whatever is Yeah. he wants, Mm-hmm. and it's this. The ones experimenting are giving this to the people on the street. And then they take him, they take them. I when he's unconscious, um, that after taking the drug, Mm-hmm. um, they might take his energetic body to to see what happened to him. Okay. What Mm. happens next? I can see his etherical body on a laboratory, and they check his brain functions. They Mm-hmm. look like they want to find his subliminal part, his soul. They want to um, check those synapses in his brain that um, this substance Yeah. did to him, to his brain.
especially. For what purpose are they doing this? What is the purpose? Just to have a way of controlling people subliminally. Kind of be able to program um, program consciousness, subliminal parts to whatever they want to that person or those people to do. It's kind of yeah, they're looking for how to control consciousness in a person And to make it unconscious. yeah, yeah, I understand. It's very interesting. So, um, the zombies, as we call them, were like an experiment that came from this situation. Mm, they are preparing the collective through those movies with the zombies. So whenever they might see people who are watching those subliminal movies, when they will see a person behaving kind of similar like that, will be like instantly in that state of fear and terror. So they'll be very easily, like interfered. Mm-hmm. It's a programs, subliminal programming. Uh, it came also that there is a connection with those towers, the latest one, sending signals through people's brain, and also the the mediator, no, the conductor of this is the oxygraphen. Hmm. Yes, feels like I'm jumping from one thing to another, but Yeah. it's a definition. It's kind of another perspective or definition of a zombie. Very interesting. So, people who have this graphene in their bodies and with the towers that are sending signals, Yes, they're like soldiers waiting for an order. then find one who is receiving a signal from a tower. Tell me, how does this person react? What's happening? It looks like that person doesn't know where he is, what happened to him, what's going on, what he's supposed to do. It feels like he's lost. How is the emotional body? Analyze it. Take your time. His emotional body. He's afraid because he doesn't know what's going on. When Why receiving is these signals, right? why is he there? What he has to do, what he's doing is like he didn't know how he got there. That place, wherever it Where? is. Mm, he's just he doesn't know what he's doing.
Mm-hmm. How is the mental body on a person with graphene when receiving these signals from these towers? Check it. I can see on his brain like kind of short circuits going on in his Mm-hmm. brain. Some kind of is being electrocuted, Mm-hmm. creating different synapses, short circuits on his brain, like electricity going through his brain. Can you give me a percentage of people with graphene in their bodies in the world today? It came 70%. 70? Mm-hmm. 70. And it came through different methods, through the air, Yeah, through of course. food, through. Mm-hmm. Yes. Okay. But the body has the power to to expel that. Okay. Uh, Let's do um, let's do future. So go in the future where 70% of the population that have graphene in their bodies are getting signals from these towers, and tell me, what do you perceive? How do you see the world? Little bit Raise your kind of a frequency. zombie movie. Yeah. Mm-hmm. Yes, only if all the 70% they will still have the graphene. If their bodies uh, won't want to remove it. We'll go see it right after this. So in a future, on a line in a future where people still have graphene and they are getting these signals, apart from being like in a zombie movie, how do you perceive the world? They look like robots getting some messages and just kind of going on with their lives Mm-hmm. like they're half not human anymore. Mm-hmm. Well, so their DNA is not human anymore. Their consciousness was altered. Okay. Tell me if you perceive anything else. Um, they might be part hybrid, but their Mm-hmm. subconscious is altered. Okay. Disconnect from the situation, Julia, and now go on a line in a future where people eliminated the graphene from their bodies and the signals are still going. What is happening? How do you perceive the world? Nothing happens. Mm-hmm. It's just they're not affected. They do go on with their lives and whatever they're doing, and kind of seeing happiness and contentment, and people like just being happy to live. The vibration is high too. Mm-hmm. Frequency. Very interesting. You can disconnect from there too. Thank you.
And now, return to the female zombie that popped out at the beginning of this investigation. And you mentioned a blue color. Yes. What does The that blue skin. color The mean? skin. Oh, it's their skin. Mm-hmm. It's not some sort of Light blue. energy. Oh, okay. Okay. Are you with the female zombie? Yeah. Ask her if they exist or if they intervene on other planets than the Earth. Yes, they do experiment on other planets too. On what planets? It came to me Venus, Mm-hmm. Mars, Pluto, Sirius. Mm-hmm. Interesting. They do have these planets as a laboratory, big laboratories, as our planet, where they do experiment just as a backup. Mm-hmm. Okay. Disconnect from her. Do you, Julia, want to say anything else that you didn't mention or that you find important? What I want to say, people, they have to stop looking on the outside on those programs. They have to start looking inside themselves, connect to nature, and live in their power, and not to be swayed by any low vibration news or whatever is going on around. The Only like fear, the this, terror. only like this we can just overcome all this attack against consciousness, human consciousness. Good. Very well. Now, we are also done with the free explorative part. Julia, you're disconnecting from everything, and I am going to count from 1 to 3, and at 3, you will be back to your present state. 1. You are disconnecting from everything and everyone and coming back totally into your body. Your space is clean and you are clean. You raise your frequencies to your maximum and optimal levels. 2. Your body starts to become lighter and lighter and stronger. You move with pleasure and ease. You feel better and better. And 3. You can open your eyes. Welcome Good back. morning. How are you? How do you feel? I feel okay. It was short. It felt very short, very fast, the session. Yeah. Yeah, because I think it was kind of like, explicit. Was it? Okay. That's good. For me it was. I hope Okay. for the people watching it was too. But I just want to say that it's very interesting how it took you to the area of the graphene and the towers. Because before doing this investigation I was looking at it like, yeah, zombies. It's just in movies, or let's see what we're gonna Mm-hmm. find there. But that this is a very interesting perspective. Very interesting perspective. Yes. What do you think Let's about the stay. session?
It was good. My help raise people's awareness of not feeding on anything they see around. Yeah, And just important. connect to the nature because it's healing Yeah, and themselves. perfect. 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 So thank you very much, Julia, Thank you too. for this session, even if it was short. Thank you, everyone, for Thank you. watching. Bye. And have a nice evening, everyone. See you soon. Bye. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias,
por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi.
Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día
contactan con nosotros, nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.